আমরা বিবেক চূড়ামণি নিয়ে যেমন কথা হয়েছিল যে আমরা বসি, বুধবারে বিবেক চূড়ামণি আমাদের আলোচনা হয়। প্রতিদিনই আমাদের এখানে 6টা থেকে এই যে আরতির পরে 6:30 থেকে আমাদের এই আধ্যাত্মিক আলোচনা হয় এবং এক একদিন এক একজন স্বামীজি বা কেউ ক্লাস নেন। তা আমি আজকে বুধবারে নর্মালি আমার বুধবার আর রবিবারে ক্লাস থাকে। তো বুধবারে আমরা বিবেক চূড়ামণি আলোচনা করি, রোববারে আমরা ভগবানের যে জীবনী দ্য গ্রেটেস্ট তার যে তৃতীয় খণ্ডটা সেটার থেকে আমরা আলোচনা করি এবং এই শনিবারে আমরা আলোচনা করি কথামৃত, তবে ওটা 6:30 থেকে না, ওটা 8:30 থেকে হয়। তা গত শনিবার আর রবিবার আমরা করতে পারিনি কারণ আমরা ইয়েতে ছিলাম, ওই গুপ্তিপাড়াতে ছিলাম এবং তারপর আবার আমরা পূর্ব মেদিনীপুর গেছিলাম। তো যার জন্য এই দুদিন আমাদের আলোচনা হয়নি। তা আজকে আবার বুধবারে আমরা বসেছি। তা বুধবারে বিবেক চূড়ামণিতে এর আগে আমরা 205 নম্বর শ্লোক পর্যন্ত পড়েছি এবং আমরা আলোচনা করছি পঞ্চকোষ নিয়ে। I will be speaking in English, of course, though in a flow when I speak means often I forget. That's not very good, but still, as you are there in good numbers, so I will speak today. We have friends from Indonesia, from Hong Kong, and yes, you have a and then from USA. So today we have friends from all over the world. So for you all, I will switch over to English, okay, from time to time. Today, being Wednesday, on every Wednesday we discuss Vivek Chudamani, that is the Quest of Discrimination, which is written by Adi Shankaracharya. And now we are discussing, for the last few days we have been discussing the 5 sheets which covers the Atman. You know, Atman, that is our very nature. In our real nature, we are all Atman or Brahman, the self, the supreme self. And we are, in our real nature, we are ever free, ever pure, you know, birthless, deathless, eternal. We are the ever free Atman or Brahman. But though this is the truth, but we cannot realize it, isn't it? Right now, I don't feel myself as Atman, though the scriptures have time and again reiterated this fact that though you may feel something else, but this is your real self. And that is why the very question or the very origin of religion or spirituality begins with the search, who am I? That what I feel myself as the body, as the mind, as the intellect, as the ego. From time to time I feel different things. But when this question comes, when this question dawns in us that is this the reality or is the reality something else? What is the reality? What is the truth? Then we begin to search. This inquiry, and this inquiry is known as self-inquiry. Whom am I inquiring about? Not about anyone else, but myself. So this is known as the self-inquiry. And this is the beginning. It begins with the question, who am I? And when we get the answer, that is the solution to this inquiry. And what do we get it? We get the answer that I am verily the Atman, that which is without any birth, without any death, without any modification, which is ever pure, ever free. That is my real nature. So this has been said in the scriptures, but though the scriptures say so, I have to do the sum myself. Like, you know, in
in the book, in the mathematics book or the arithmetic book, when when we solve the problem, maybe chapter 1, problem number 1, I am solving, but at the end there is an answer. There is the answer to all the problems. Right from chapter 1, problem number 1 to the last chapter, last problem. You have all the answers. But those answers won't help us. I have to do it myself. If I look at the answer and I write, this is the answer, it won't help. I have to solve the problem myself and then come out with that very answer. If my answer is a bit here or there, then the sum is not correct. So, the scriptures are like the answer sheet. They have given the answer that you are verily the self. But that won't help. Those are the guidelines. I have to do it myself. And I have to come out with my own answer that yes, just now we chanted, Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. That everything is perfect. But we don't see perfection everywhere. Not to talk of everywhere, nowhere. Nowhere do we see perfection. Why? Because we are unable to find the perfection in ourselves. So Vedanta says the way of Vedanta is through the self. That you have to find the perfection within yourself and then you see perfection everywhere. So that is what is the gist. But as I said, though the scriptures say that I am verily the Brahman, I am verily the self, but I don't feel it. Right now, I feel myself as the body, or if I'm a bit, if I go a bit deep, I feel myself as the mind or as the intellect or the ego or the mind stuff, the chitta or something else, but I don't feel myself. So these coverings, these are said to be layers upon the real self. These are known as sheath. The sheath. So in Vedanta, it is said that there are 5 sheaths which cover the reality. What are the sheaths? The 5 sheaths are the Annamaya Kosha. That means the sheath of the gross body, that is, which is made from food. This gross body is made of food. So the first sheath is this one, the sheath of food. Then the sheath of the mind, the sheath of the vital organs, that is the Pranamaya Kosh, the sheath of the mind, the Manomoya Kosh, the sheath of intellect, that is the Vijnanmaya Kosh, and the last sheath is the Anandamaya Kosh, the sheath of bliss. So these are the 5 layerings which cover the reality. And what is the way of Vedanta? The way of Vedanta is neti neti, not this, not this. Like we chant every day the verses of Adi Shankaracharya from Nirvan Chatakam. That is the process of neti neti. Om Mano Buddha Ahankara Chitta Ninam. That means I am not the body, I am not the mind, I am not the intellect, I am not the ego. So this is letting go of. I am not the body. So this Annamaya Kosh, the gross body. Then Pranamaya Kosh, Nacha Prana Sangyo Navai Panchavayu. So that is the Pranamaya Kosh, the sheath of vital force. So similarly, when we negate one after another all these sheaths, what remains is the self. It is, like you have seen paddy, from where we get rice, paddy. So the real thing is inside. The real thing is inside and it has a covering. To get the real thing, what we have to do? We have to break the covering and take off the covering, and then we get the real thing. So
After getting the real thing, we boil it and then eat, what we known as cooked rice. But if we try to eat paddy, what will happen? Our whole mouth will bleed, isn't it? But there is the real vitality in there. It is within that husk. But you have to let go of the husk. You have to remove the husk and take the vital thing. Similarly, Brahman is within us. But this is not Brahman. These are the coverings. We have to remove the coverings and go to the vital part, that is the real self. And then we can gain the real health. Then we can realize the Satchit Ananda, the truth, the consciousness, and bliss absolute. That is the reality, but it is covered. So right now, we will discuss verse number 206, 205. We have finished till 205, and we have been discussing the sheath of intellect, the Vijnanmaya Kosh. Okay, and 205. Before that, before going to 206, I will just once again repeat the verse number 205 so that we can have a continuation. So, asinna vrittau tu sadatmana sfutam pratitiretasya bhavet praticha tato nirasa karaniya eva sadatmana sadhvam adivastunah. মিথ্যা জ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে জীবের অন্তরতম আত্মাই যে নিত্য শুদ্ধ ব্রহ্ম, ইহা প্রত্যক্ষ রূপে অনুভূত হয়। এই কারণে সম্যক রূপে বিচারের দ্বারা আত্মাতে আরোপিত অন্তঃকরণাদি অনিত্য বস্তু সমূহের নিরাশ করা অবশ্য কর্তব্য। কি বলছে? মিথ্যা জ্ঞানের নিবৃত্তি হলে, মিথ্যা জ্ঞান কি? ব্রহ্ম ছাড়া যা কিছু সবই হচ্ছে মিথ্যা জ্ঞান। এই যে আমি দেহ, আমি মন, আমি বুদ্ধি, এই টোটালটাই অবিদ্যা এবং তার কার্য। অবিদ্যা হচ্ছে কারণ এবং তার কার্য এই জগৎ, এই টোটালটাই হচ্ছে মিথ্যা জ্ঞান। তাই বলছে মিথ্যা জ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে, কিভাবে নিবৃত্তি হবে? কিভাবে বলেছিল? বিচারের সাহায্যে। তা যেহেতু আমরা বিবেক চূড়ামণি পড়ছি, তাই আদি শঙ্করাচার্য যেহেতু জ্ঞানযোগের এখানে উল্লেখ করেছেন, পুরোটাই জ্ঞানযোগ নিয়ে, তাই এখানে বলছে যে এই বিচারের দ্বারা, কারণ জ্ঞানের মূল মাধ্যমই হচ্ছে বিচার, তাই বলছে এই বিচারের দ্বারা এই অজ্ঞান নাশ হয়। তা মিথ্যা জ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে জীবের অন্তরতম আত্মাই যে নিত্য শুদ্ধ ব্রহ্ম, আমরা যে নিত্য শুদ্ধ ব্রহ্ম, এটা শত প্রকাশিত হয়। কেমন? বলছে যেমন মেঘে সূর্য ঢাকা, আকাশ যখন মেঘাচ্ছন্ন থাকে তখন আমরা সূর্য দেখতে পারি না, আমরা কি বলি? সূর্য ওঠেনি। কিন্তু সত্য কথা, সূর্য ওঠেনি তা নয়, সূর্য উঠেছে, মেঘে ঢাকা। মেঘটা সরে গেলে সূর্য শতই প্রকাশিত থাকে, তখন আবার নতুন করে সূর্যকে উঠতে হয় না। ঠিক সেইভাবেই মিথ্যা জ্ঞান আমাদের এই সত্য জ্ঞানকে ঢেকে রাখে। এই মিথ্যা জ্ঞান সরে গেলে সত্য যে আত্মা, যেটা আমার স্বভাব, যেটা আমার স্বরূপ, সেটা শতই প্রকাশিত হয়, তাকে আলাদা করে প্রকাশ করতে হয় না। মিথ্যা জ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে জীবের অন্তরতম আত্মাই যে নিত্য শুদ্ধ ব্রহ্ম, এই ইহাই প্রত্যক্ষ রূপে অনুভূত হয়। তাই আমাদের উপনিষদও বলছে অয়মাত্মা ব্রহ্ম, আমার এই আত্মাই ব্রহ্ম। এই কারণে সম্যক রূপে বিচারের দ্বারা আত্মাতে আরোপিত অন্তঃকরণ আদি অনিত্য বস্তু সমূহের নিরাশ করা অবশ্য কর্তব্য। তাই এই মিথ্যা জ্ঞানের নিরসন কিভাবে করতে হবে? বলছে বিচারের দ্বারা। বিচার করো, ভালোভাবে বিচার করো। বিচার করতে করতে কি দেখবে? যে এই যে অজ্ঞান অবিদ্যা, এটা মিথ্যা, এবং মিথ্যাকে ধরতে পারলে মিথ্যা সরে যায়, তাকে আলাদা করে সরাতে হয় না।
যেমন বলছে অন্ধকারে একটা দড়ি পড়ে আছে, আমি হঠাৎ যেতে যেতে চিৎকার করে উঠলাম, কি? সাপ। সাপ বলে চিৎকার করে উঠলাম। তা সাপ বলে যে চিৎকার করলাম, সাথে সাথে কিন্তু আমার সাথে সাথে আরো 10 জনকে আমি ডেকে আনলাম, এই করলাম ওই করলাম, হুলস্থুল হয়ে গেল। কিন্তু এই বলছে এই লাঠি নিয়ে আয়, বলছে দা নিয়ে আয়, বলছে এই নিয়ে আয়, মানে হুলস্থুল হয়ে গেল। একজন বলছে কি ব্যাপার, এত চিৎকার চেঁচামেচি কেন? বলছে আরে বলবেন না ওখানে সাপ। বলছে আরে সাপ না, সাপ না। আরে কি বলছেন সাপ না? দেখুন দেখুন ঠিক মতো। বলছে আরে আপনি দেখুন ঠিক মতন, দেখুন, চলুন আসুন। বলছে না না, সামনে যাবেন না, কামড়াবে। বলছে আরে চলুন না, আপনি দেখুন না, একটু ভালোভাবে দেখুন। করে সে আমার হাত ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমি কিছুতেই যাব না। সে বলছে আরে আমি দেখেছি, আমি আপনার আগে এই রাস্তা দিয়ে গেছি এবং দেখেছি এটা সাপ না, এটা দড়ি। আমি ওই কথাতে একটু যেন সাহস পেলাম, কিন্তু পুরো সাহস আমার হচ্ছে না। দুপা গেলে আবার এক পা পিছিয়ে আসছি। এই করতে করতে সে কাছাকাছি গিয়ে আলো ফেললো সেটার উপর। আমি কি দেখলাম? দড়ি। এই যে দড়ি দেখলাম, মানে আমি কি দেখলাম? সাপ নেই। এই সাপ নেই দেখাও যা, দড়ি দেখাও একই জিনিস। মিথ্যা জ্ঞান দূর হলে সত্য জ্ঞান সাথে সাথেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদিত হয়। তাই বলছে এটাকেই বিচার। যার জন্য বেদান্তে আমরা অনেকে ভাবে যে বেদান্ত মানে হচ্ছে জগৎকে উড়িয়ে দেয়। হ্যাঁ, যে বেদান্ত করবে সে জগৎ ইয়ে করবে না। বলছে না না, বৈদান্তিকরা আরো ভয়ঙ্কর, তারা জগৎটাকে খুব ভালোভাবে দেখে। সাধারণ মানুষ তো জগতে উপরে উপরে দেখে চলে যায়, সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জগৎ দেখে, তারপরে দেখে যে জগতে কিছু নেই। কেন? এই জগৎ ব্রহ্মই। তাই স্বামীজি বলছেন, স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, ভালোভাবে জগৎটাকে দেখো, ব্রহ্ম দেখবে। কেন? বলছে ভালোভাবে সাপটাকে দেখতে গেলে কি দেখবো? দড়ি পাবো। কেন? দড়ি ছাড়া কোনো সময় তো সাপ আছে কি? ঠিক সেইভাবেই এই যে জগৎ আমরা দেখি, এটা ব্রহ্মই, কোনো সময়ই জগৎ না। কিন্তু আমরা উপরে উপরে দেখে চলে যাই, আর বৈদান্তিক গভীর ভাবে দেখে। তাই তিনি এক প্রকারের বৈজ্ঞানিক। বৈজ্ঞানিককে যে বিশেষভাবে যার জ্ঞান আছে, ঠিক সেইভাবেও যে বৈদান্তিক, সে বিশেষভাবে এই জগৎটাকে জানে। এবং কি জানে? যে এই জগৎ ব্রহ্মই, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, আমার এই আত্মাই ব্রহ্ম। বিজ্ঞানময় কোষ, here in verse number 205, it is said that when the ignorance is removed, then the knowledge of the self dawns spontaneously. Like when we see the snake with the help of the light, what do we see? There is no snake. What is there? There is the rope. So the negation of the snake and the knowledge of the rope, they are the same, isn't it? Or I see the snake gradually going away and then I see the rope coming. Is it like that? No. The moment I throw light on the snake, that which I thought a snake, I see, there is no snake. So there is no snake. How do I see? Because I see the rope. So that which was the snake is actually the rope. Similarly, Brahman is not something which is kept outside or aloof from this world or universe. It is somewhere in the space and I have to bring it down. Whatever I see, that is verily the Atman or Brahman or the self. That which is the snake is verily the rope. It is not that the snake is somewhere and the rope is somewhere. That what I saw as a snake is in reality the rope. Similarly, the world that we see is in reality Brahman. I feel myself or I think myself as Swami Sankarananda. This is ignorance.
when I will have a deeper look by the way of negation, not this, not this, not the body, not the mind, not the name, of course. So when I will negate everything, then I will find my real self. As I said, self-inquiry. Then I will see, this is me. And that is why it has been said in the Upanishads, I am Atma Brahma. Myself is verily Brahman. It is not that this is me and Brahman is something outside of me and I will find it. I have to find it within myself, but not this self which I feel as self or I see as self. So, and this comes through vichar, discrimination. And that is why our self-realized, the one who are self-realized, they say that think about it, see it in the proper way, discriminate between the real and the non-real, give up the non-real and take up the reality. And what happens when I begin to discriminate, when I take up the reality and give up the non-reality? I discover my real self. Because all that which have been imposed by me on my real self goes away. My body, my mind, my intellect. Because this is what I think as me. My property, my asset, my family, my experience, my education, my post, my status. This is what makes me. And this is what I am proud of. This is me. Vedanta says this is not you. Because these are all tangible and these are all changing phenomena. These all change. They will all change. But the reality doesn't change. That which is real is unchangeable. So none of this is your real self. Search out your real self. And through this process of negation, through the process of discrimination, we give up the non-self and we then realize our real self, that I am verily Atmanan Brahma. So 206. বলছে বিজ্ঞানময় কোষ যে চিদাত্মার একটা উপাধি মাত্র তাহা বর্ণিত হইয়াছে, উহা যে কারণে আত্মা হইতে পারে না তাহা বলা হইয়াছে। আমরা যেমন এর আগে 3টে কোষেই আমরা দেখেছি, প্রথমে কোষগুলোকে খুব ভালোভাবে বর্ণনা করে তারপরে দেখাচ্ছে যে এটা ব্রহ্ম নয়। কেন নয় বলছে, ঠিক এখানেও 206 নম্বর শ্লোকে বলছে যে এই যে বিজ্ঞানময় কোষ, এই বিজ্ঞানময় কোষ যে আত্মা নয় তার বর্ণন করা হচ্ছে। কেন বলছে, অতো নায়ম পরাত্মা স্বাদ বিজ্ঞানময় শব্দ ভাগ विकारित्वाज जड़त्वाच परिच्छिन्नत्व हेतुतः दृश्यत्वाद व्यभिचारित्वान्य अनित्यो नित्य इष्यते। বলছে বিকারিত্বাত বিকারশীল বলিয়া, জড়ত্বাত জড় বলিয়া, পরিচ্ছিন্নত্ব হেতু যেহেতু ইহা সীমাবদ্ধ সেই কারণে, দৃশ্যত্বাত দৃশ্য বলিয়া, ব্যভিচারিত্বাত সর্বদা একরূপে থাকে না বলিয়া, অতঃ পূর্বে কথিত যুক্তিসমূহর বলে অয়ম এই বিজ্ঞানময় শব্দ ভাগ, বিজ্ঞানময় শব্দের দ্বারা কথিত বস্তু পরমাত্মা ন স্যাৎ হইতে পারে না, অনিত্য অনিত্য বস্তু নিত্য না ইষ্যতে নিত্য হইতে পারে না। বলছে কেন এই বিজ্ঞানময় কোষ আত্মা হতে পারে না? পূর্বে যে সকল যুক্তি দেওয়া হইয়াছে, এর আগে আগে যা যা আমরা পড়েছি, সেই সকল অনুসারে বিজ্ঞানময় কোষ চিদাত্মা হইতে পারে না। কেন? এই বিজ্ঞানময় কোষ বিকারশীল, এর বিকার আছে, এর মধ্যে পরিবর্তন আছে। কাম সংকল্প প্রবৃত্তির বিকার ইহাতে উৎপন্ন হয়। এই বিজ্ঞানময় কোষেই
বিভিন্ন রকম বিকার, বিভিন্ন রকম পরিবর্তন আসতে থাকে। কেন? বুদ্ধি, বিজ্ঞানময় মানে বুদ্ধি। এই বুদ্ধির মধ্যেই আমরা দেখি, আমার যেই বুদ্ধি দিয়ে আজকে যেই জিনিসটাকে ঠিক বলছি, সেই বুদ্ধি দেখছি দুদিন পরে ওটাকে বেঠিক বলে দিচ্ছে। তার মানে পরিবর্তন হচ্ছে এর মধ্যে। ইহা জড়, বিজ্ঞানময় কোষ জড়, দেশকালের দ্বারা সীমাবদ্ধ। দেশকালের দ্বারা এই বিজ্ঞানময় কোষ সীমাবদ্ধ। দৃশ্য বস্তু, এটাকে দেখা যায়, আমার বুদ্ধিকে আমি বুঝতে পারি, তার মানে এটা দৃশ্য বস্তু হয়ে যাচ্ছে। আর বলছে যেটা দৃশ্য সেটা দ্রষ্টা হতে পারে না, তাই দৃশ্য বস্তু। এবং ব্যভিচারী, ব্যভিচারী বলতে কি বোঝায়? যা সব সময় একরকম থাকে না, বেদান্তে তাকেই ব্যভিচারী। এটা কখনো একটাকে ভালো বলছে, কখনো একটাকে মন্দ বলছে, কালকে যেটাকে মন্দ বলছে আজকে ওটাকে ভালো বলছে, তাই বলছে ব্যভিচারী। আবার কখনো থাকে, কখনো থাকে না, জাগ্রত স্বপ্নে থাকে, সুষুপ্তিতে এটার কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাই না। এই প্রকার অনিত্য বস্তু কখনো নিত্য আত্মার সহিত অভিন্ন হইতে পারে না। আত্মার স্বভাব কি? নিত্য, নিত্য, সবসময় আছে এবং অপরিবর্তনশীল। কিন্তু এখানে কি দেখছি? এটা অনিত্য এবং অপরিবর্তনশীল নয়, মানে পরিবর্তনশীল, তাই এটা আত্মা হতে পারে না। বিজ্ঞানময় কোষ যে আত্মা নয় তাহা প্রমাণিত হইল। এই যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হলো যে বিজ্ঞানময় কোষও আত্মা নয়। Here it is said that this sheath of knowledge, this is not Atman. Why? Because Atman is unchangeable. It doesn't change. There is no change in the Atman. And it is one, without any modification, without any change. It is existence absolute. Atman is existence absolute. Satchidananda. Sat means that which exists, that which existed in the past, that which exists in the present, and that which will exist in the future. That is existence absolute. So Atman is existence absolute, and there is no change in Atman. But this sheath of knowledge, there is change. It undergoes modification. How? What kind of modification? My intellect, according to my intellect, that which seems to be correct today, tomorrow I see that it is not correct. That which I thought to be right, I see this is not right. So my intellect is changing. And also this intellect is not always present. It is present in the waking state. It is present even in the dreaming state. But in deep sleep, I'm not aware of this. It is absent. So it is not existence absolute. At times it exists, at times it does not. So this shows that this Vijnanmaya kosh, of the sheath of intellect, is not Atman, or not the real self. বিজ্ঞানময় কোষ যে আত্মা নয় তাহা প্রমাণিত হইল। অতঃপর আনন্দময় কোষের স্বরূপ বিচার করা হইতেছে। এই লাস্ট কোষ, পঞ্চকোষের এই শেষ, বলছে কি? আনন্দময় কোষ। आनंद प्रतिबिंब चुंबित अनुवर्तित मोजृंभिता स्यानंदमय प्रियादि गुणाक स्वेष्टार्थ लोभदय पुण्यस्य अनुभवे विभाति कृतिनामानंद स्वरूप कृतिनामानंद रूप स्वयं सर्वनंदति यत्र साधु तनु
ভিন্মাত্র প্রয়ত্নম বিনা। কি বলছে? আনন্দ প্রতিবিম্ব চুম্বিত তনু, আনন্দরূপ আত্মার দ্বারা প্রতিবিম্বিত ইহা প্রকাশমান, তমোজৃম্বিতা অবিদ্যার পরিণাম, বৃত্তি আনন্দময় স্যাৎ, আনন্দময় কোষ বলিয়া অভিহিত হয়। যে আনন্দময় কোষ প্রিয়াদি গুণক, প্রিয় প্রবৃত্তি গুণযুক্ত, স্ব ইষ্টার্থ লাভ উদয়, বাঞ্ছিত বস্তুর লাভে প্রকাশিত, ইহা কৃতিনাম সৌভাগ্যবান ব্যক্তিগণের পুণ্যস্য পুণ্যকর্মের অনুভবকালে আনন্দরূপ স্বয়ং সতই বিভাতি প্রকাশ পায়। ইয়ত্র, যে আনন্দময় কোষে সকল অনুভৃত মাত্র দেহধারী জীব প্রয়ত্নম বিনা চেষ্টায় সাধু সম্যক রূপে নন্দতি সুখানুভব করে। 207 নম্বর শ্লোক। কি বলছে? বাঞ্ছিত বস্তুর লাভে প্রকাশ প্রাপ্ত, প্রিয় প্রমোদ রূপে পরিণত, স্থিরীভূত এবং অন্তর্মুখ তমবৃত্তি আনন্দ স্বরূপ আত্মার দ্বারা প্রতিবিম্বিত, ইহা আনন্দময় কোষ রূপে পরিণত হয়। কে পরিণত হয়? তমবৃত্তি। বলছে অবিদ্যার পরিণাম, বাঞ্ছিত বস্তুর লাভে প্রকাশ প্রাপ্ত। কিভাবে প্রকাশ পায়? বাঞ্ছিত বস্তু মানে যা আমি চাই, আমার যেটা আশা বা আকাঙ্ক্ষা, সেই বস্তু লাভে প্রকাশ প্রাপ্ত। সেই বস্তু যখন আমার লাভ হয়, কি হয়? আনন্দ হয়। বাঞ্ছিত বস্তু যেটা আমি চাই সেটা যদি পাই তখন কি হয়? আনন্দ হয়। প্রিয় প্রমোদে পরিণত, প্রিয় হচ্ছে যেটা আমি দেখতে চাই, সেটা যখন আমার সামনে আসে তখন আনন্দ হয়। বাঞ্ছিত বস্তু দেখতে পেলে আনন্দ হয়, তাই বলছে এটাকে বলা হচ্ছে প্রিয়। মোদ হচ্ছে যখন তাকে আমি পেলাম, সামনে পেলাম, সেটা হচ্ছে মোদ। প্রিয় হচ্ছে তার দর্শন হলো, মোদ হচ্ছে তাকে আমি পেলাম, আর যখন তাকে আমি ভোগ করলাম সেটা হচ্ছে প্রমোদ। প্রিয়, মোদ এবং প্রমোদ। যেমন আমার মিষ্টি খেতে খুব ইচ্ছা হলো, তা আমি যেতে যেতে মিষ্টিটা দেখলাম দোকানে, ভাল লাগলো, দেখি কি দারুণ মিষ্টিটা, হ্যাঁ এরকম মিষ্টি দেখিনি, ভাল লাগলো, গিয়ে টাকা দিয়ে মিষ্টিটা হাতে নিলাম, আনন্দটা আরো বাড়লো। তারপরে সেটাকে খেলাম এবং খেয়ে তৃপ্তি লাভ করলাম, আনন্দ পেলাম। প্রথম এই যে দেখলাম সেটা হচ্ছে প্রিয়, তারপরে কিনে হাতে নিলাম এটা হচ্ছে মন, তারপরে সেটাকে খেয়ে আনন্দ পেলাম, প্রমোদ। প্রিয়, মোদ, প্রমোদে এটা রূপান্তরিত হয়, পরিণত হয়। এবং অন্তর্মুখ তমবৃত্তি আনন্দ স্বরূপ আত্মার দ্বারা প্রতিবিম্বিত। বলছে এই যে অন্তর্মুখ তমবৃত্তি আনন্দ স্বরূপ আত্মার দ্বারা প্রতিবিম্বিত। কেন এটা আনন্দ স্বরূপ আত্মার দ্বারা প্রতিবিম্বিত? কেন? একটু কঠিন আছে, ভালোভাবে বুঝতে হবে। আচার্য শঙ্করের তো বস্তুর কোনো আনন্দ দেওয়ার ক্ষমতা নেই। আমরা আগেও পড়েছি বেদান্তে বিষয়ানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ। বিষয়ের মধ্যে দিয়ে যে আনন্দ পাই, বিষয় ভোগ করে যে আনন্দ পাই, সেটাকে বলা হচ্ছে বিষয়ানন্দ। কিন্তু বিষয়ের মধ্যে কোনো আনন্দ নেই। বাস্তবিক কথা হচ্ছে বিষয়ের মধ্যে কোনো আনন্দ নেই। আনন্দটা কার? ব্রহ্মের স্বরূপ হচ্ছে আনন্দ, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তাই আনন্দ হচ্ছে ব্রহ্মের স্বরূপ, কিন্তু সেই আনন্দটা যখন আমি বিষয়ের মাধ্যমে ভোগ করি সেটাই বিষয়ানন্দ হিসেবে আসে। তাই আনন্দ স্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব।
এই আনন্দটা আমরা যেটা বিষয় ভোগ করে প্রিয় মোদ বা প্রমোদ রূপে যেই আনন্দটা আমরা পাচ্ছি, সেটা অ্যাকচুয়ালি কার আনন্দ? ব্রহ্মের স্বরূপ সেটা। ব্রহ্মানন্দম পরম সুখদম। যখন সমস্ত বস্তু সরে গিয়ে আমি শুধু ব্রহ্মতেই লীন হয়ে যাচ্ছি, তখন ওটা ব্রহ্মানন্দ। সমাধিতে যে আনন্দ সেটা হচ্ছে ব্রহ্মানন্দ, আর জগতের যে আনন্দ সেটা হচ্ছে বিষয়ানন্দ। কিন্তু বিষয়ে কোনো আনন্দ নেই। আমরা ভাবি বিষয়টাকে ভোগ করে আনন্দ পাচ্ছি, অ্যাকচুয়ালি তা নয়। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রীকে বলছেন যে হে মৈত্রী, যখন মৈত্রী তার থেকে জানতে চাইল সত্য, বলছে মৈত্রী, স্ত্রী যে স্বামীকে ভালোবাসে স্বামীর জন্য না, আত্মার জন্য। স্বামী যে স্ত্রীকে ভালোবাসে সেটাও সেই আত্মার জন্য। সন্তান যে মাকে ভালোবাসে বা মা যে সন্তানকে ভালোবাসে কিসের জন্য? আত্মার জন্য। সে যেহেতু সেই আত্মার সন্ধান পায়নি, তাই সে ওই আনন্দটাকে কারো মাধ্যমে সে উপলব্ধি করতে চায়। এবং আমরা তখন কি ভাবি? ওই মাধ্যমটাই আসল। কিন্তু আমাদের মহাপুরুষরা বলছেন ওটা মাধ্যম মাত্র, ওটা আসল নয়। আসল হচ্ছে যার থেকে সেই আনন্দটা আসছে। তাই এখানে বলছে অন্তর্মুখ তমবৃত্তি আনন্দ স্বরূপ আত্মার দ্বারা প্রতিবিম্বিত। আত্মার আনন্দেই সেটা আমি আনন্দ অনুভব করছি। যেমন চাঁদের আলো, এই যে এখন গেলে দেখবো চাঁদ উঠেছে, বলবো কি সুন্দর চাঁদের আলোটা দেখ, তাই না? কিন্তু চাঁদের কোনো আলো নেই, কিন্তু আমি তো দেখি চাঁদের আলো, চাঁদের আলোয় দেখতেও পাচ্ছি, সেই চাঁদ নিয়ে কবিতাও লেখা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবিক কথা হচ্ছে চাঁদের কোনো আলো নেই। আলোটা কার? সূর্যের। যেহেতু চাঁদের মধ্যে দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি, তাই আমরা বলি চাঁদের আলো। কিন্তু চাঁদের আলো কথাটা বাস্তবিক ভুল। চাঁদের কোনো আলো নেই, ও প্রতিবিম্বিত হয়ে জিনিসটাকে দেখাচ্ছে। সূর্যের আলো তার উপর পড়ছে, ওইটাকে আমরা দেখছি। ঠিক সেইভাবেই বিষয়ের বা বস্তুর কোনো আনন্দ নেই। কেন? আনন্দটা হচ্ছে ব্রহ্মের স্বরূপ। সেই ব্রহ্মের আনন্দটা যখন আমি বিষয়ের মাধ্যমে পাই, সেটাই হচ্ছে বিষয় আনন্দ আমরা বলি। কিন্তু বাস্তবিক বিষয়ের কোনো আনন্দ দেওয়ার ক্ষমতাই নেই। তাই বলছে যে বাঞ্ছিত বস্তুর লাভে প্রকাশ প্রাপ্ত প্রিয় মোদ প্রমোদ রূপে পরিণত স্থিরীভূত এবং অন্তর্মুখ তমবৃত্তি আনন্দ স্বরূপ আত্মার দ্বারা প্রতিবিম্বিত হইয়া আনন্দময় কোষ রূপে পরিণত হয়। এই তমবৃত্তি আনন্দময় কোষ রূপে পরিণত হয়। কেন? এই আনন্দময় কোষ আমরা কোথায় অনুভব করি? সুষুপ্তিতে। তাই ঘুম মানুষের বড় প্রিয় জিনিস। যতই আনন্দ ফুর্তি করি, যতই লাফালাফি করি, যতই পার্টি করি, যাই করি, একটা সময় গিয়ে টায়ার্ড হয়ে কি বলি, এবার একটু ঘুমাবো। তখন হাজার কেউ ডাকলেও আর ভাল লাগছে না, এবার ঘুমাতে হবে। এবং ঘুমের যে তৃপ্তি, ওটা আর কোথাও নেই। ঘুমের মতো তৃপ্তি কোথাও নেই। তাই খুব গভীর ঘুম হলে উঠতেই ইচ্ছে করে না, যতই ডাকছে কেন, ওটা যেন টেনে ধরে রাখে। ওটা কিন্তু ব্রহ্মানন্দই। ওই যে আনন্দ, একটা তৃপ্তিতে ঘুমায়, এবং তার মুখ দেখলেও বোঝা যায় কি তৃপ্তিতে ঘুমাচ্ছে। ওইটা কিন্তু ব্রহ্মেরই আনন্দ। কিন্তু যেহেতু সেখানে তমগুণের প্রভাব, যেহেতু সেখানে অজ্ঞানে লীন পায়, তাই সে ব্রহ্মের খোঁজ আর পায় না। সে আর ব্রহ্মের খোঁজ পায় না। তাই ঘুমানোর আগে সে যেমন অজ্ঞ থাকে, সে অজ্ঞ হয়ে ঘুমায়, আবার অজ্ঞ হয়ে ঘুম থেকে ওঠে। কিন্তু এটাই যখন ওখানেও কিন্তু চিন্তা নেই, কোনো বৃত্তি নেই, কিচ্ছু নেই,
মানে একদম সমাধি, কিন্তু জাস্ট রিভার্স। তাই পবিত্রানন্দজি বলছেন যে সমাধি এবং সুষুপ্তি হচ্ছে জাস্ট দ্য রিভার্স, কিন্তু একই জিনিস। সমাধিতেও চিন্তা নেই, চিন্তা শূন্য অবস্থা, কিন্তু সেখানে অজ্ঞান নেই, সেখানে জ্ঞানে সে লয় হচ্ছে, তার মন জ্ঞানে লয় হয়ে যাচ্ছে। তাই সে অজ্ঞ হয়ে সমাধিতে যায় আর বিজ্ঞ হয়ে সমাধির থেকে আসে, তখন সে বলে আমি তাকে জেনেছি। সিন্নন্ত বিশ্বেই অমৃতস্য পুত্রা, শোনো হে বিশ্ববাসী, অমৃতের পুত্রগণ, আমি সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষকে জেনেছি। এই যে সে জেনে ফিরে এলো, অজ্ঞ হয়ে গেছিল, বিজ্ঞ হয়ে ফিরলো, কিন্তু ঘুমে যে যায় সেই আবার ওইভাবেই ফিরে আসে। সে উঠে বলতে পারে না, তাকে যদি উঠে জিজ্ঞাসা করি কোথায় গেছে, ঘুমিয়েছি, ভালো, কোথায় ঘুমিয়েছি, বলছে তা জানি না। কোথায় ঘুমিয়েছি? খাটে ঘুমিয়েছি, আমার রুমে ঘুমিয়েছি, খাটের মধ্যে ঘুমিয়েছি। ভগবান বলতেন কেউ কি খাটে ঘুমায়? সবাই ঘুমের মধ্যে ঘুমায়, খাটে কেউ ঘুমায়, প্রত্যেকেই ঘুমে ঘুমায়। তাই সে বলতে পারে না। কিন্তু সমাধি হলে, সমাধি একই জিনিস, শুধু একজন অন্ধকারে ডুবে গেল আর একজন আলোতে ডুবে গেল, বাস এই। তাই বৈদান্তিকরা সুষুপ্তি নিয়ে খুব বিচার করে। কেন? সুষুপ্তি ওই জায়গায় যায়, ওই জায়গাটাতেই সে যাচ্ছে। আমাকে এখান থেকে চোখ বন্ধ করে ঘুমের মধ্যে আমাকে চোখ বন্ধ করে আমাকে নিয়ে গেল এখান থেকে গাড়ি করে নিয়ে, আমি বুঝতে পারছি গাড়িতে উঠেছি, এই যাচ্ছে ওই যাচ্ছে, চারিদিকে আওয়াজ, চিৎকার চেঁচামেচি, শহরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি বলছি, কিন্তু কোন জায়গা দিয়ে যাচ্ছি জানি না। তারপর দেখছি বেশ ঘন্টার আওয়াজ, ফুলের গন্ধ, ঘন্টার আওয়াজ, অনেকের কোলাহল, মিষ্টি বলছে থালা নিয়ে যান, ও বলছে নিয়ে যান। তারপরে একটা জায়গায় ঢুকলাম, বেশ সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে ফুলের, তারপরে ধূপকাঠির গন্ধ বেরোচ্ছে, মন্ত্র উচ্চারণ শুনছি, অনেক কিছু শুনছি, বেশ ভালো একটা ফিল আসছে, করে আবার সেইভাবে ঘুরে চলে এলাম। যদি বলে কোথায় গেছে, তা ঘন্টার আওয়াজ শুনছি, মন্ত্রের আওয়াজ শুনছি, কোথায় গেছিলাম জানি না, কোন রাস্তা দিয়ে গেছি জানি না, কিন্তু একটা দারুণ জায়গায় গেছিলাম, বেশ ভালো গন্ধ ছিল, বেশ ভালো সবকিছু সুন্দর, কিন্তু কোথায় বলছে জানি না। আর এবার আমাকে চোখের থেকে বাঁধনটা খুলে নিয়ে গেল, দেখলাম আমি এখান থেকে বাসে উঠলাম, কালীঘাটে নামলাম, কালীঘাটে গেলাম, ফুল কিনলাম, ওখানে পুজো দিলাম, সামনে মাকে দেখলাম, দর্শন করলাম মাকে, মন্ত্র উচ্চারণ হচ্ছে, ঘন্টা বাজছে, ধূপকাঠির গন্ধ আসছে, ফুলের গন্ধ আসছে, আমি আবার ফিরে এলাম। তখন আমি কি বলবো? এই কালীঘাটে মাকে দর্শন করে এসেছি। এই হচ্ছে সুষুপ্তি আর সমাধির পার্থক্য। একই জায়গায় গেছি, একটাতে চোখ বন্ধ, কিচ্ছু জানি না, কিন্তু গেছি কিন্তু ওইখানেই। তাই ঘুমের থেকে উঠতে ইচ্ছা করে না। কেন? এবং সমাধি থেকে উঠতে ইচ্ছে করে না। কেন? ওই আনন্দ ছেড়ে কে আনন্দ আসবে? এইটা কি আনন্দ? তখন আমরা ভাবি জগতে আনন্দ, তখন দেখবো জগতে আনন্দের কিচ্ছু নেই। ভগবান বলতেন যে জগতে আমরা আনন্দটা যে পাই, জগতে কি আনন্দ নেই? আছে নিশ্চয়ই। বলছে কেমন আনন্দ? বলছে একটা প্রচন্ড ঝর্ণার জল, সেটা একটা গুহার মধ্যে দিয়ে বেরোচ্ছে, এবং গুহার মুখটা পুরো ইট দিয়ে, এক বিশাল বড় পাথর দিয়ে আটকানো, পাথর দিয়ে যতই আটকানো থাকুক, পাশে দিয়ে তিত্তির করে একটু জল বেরোয়। ওই যে পাশে দিয়ে একটু তিত্তির করে জল বেরোচ্ছে, এটা হচ্ছে জগতের আনন্দ, বিষয় আনন্দ। আর ব্রহ্মানন্দ কি? ওই সেই পাথরটাকে ভেঙে সরিয়ে দেওয়া হলো, তখন জলটা কিভাবে আসবে? হরর করে জল আসছে, ওই জলে তুমি ভেসে যাবে, আনন্দে ভাসবে। তাই বলছে ব্রহ্মানন্দম পরম সুখ, পরম সুখ, অল্প সুখ না। আমাদের জগতের যে সুখ, সে অল্প সুখ থাকে, তারপরে বাকিটা অসুখ। প্রথমে অল্প সুখ, তারপরে পুরোটাই অসুখ, আর এখানে পুরোটাই সুখ, পরম সুখ। সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিগণের পুণ্যকর্মের অনুভবের সময় এই আনন্দময় কোষ স্বতঃ প্রকাশ পায়। তারা যখন পুণ্যকর্ম করে আনন্দ হয়, একটা ভালো জিনিস করলে আনন্দ হয়, ওই স্বতঃ প্রকাশ। সৌভাগ্য কেন? ওই যে ভালো কর্ম সবাই করতে পারে না, চাইলেই হবে না। যারা সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি
তারা সেই পুণ্যকর্ম করে এবং পুণ্যকর্মে একটা আনন্দ আসে, কেউ জানলো না জানলো আমার একটা স্যাটিসফ্যাকশন থাকে, ওটা সতই তখন প্রকাশ পায়। দেহধারী জীব মাত্র বিনা চেষ্টায় এই আনন্দময় কোষে সুখানুভব করে। কোথায়? সুষুপ্তিতে। সুষুপ্তিতে সে বিনা চেষ্টায়। তখন কি আনন্দ করার জন্য আমার চেষ্টা করতে হয় ঘুমের মধ্যে? এইবার আমি ঘুমিয়েছি, এবার আমি আনন্দ করব, এবং সেই জায়গাটা এত সুন্দর যে 7-8 ঘন্টা যেন কয়েক মুহূর্তেই চলে যায়, এত আনন্দ সেখানে। সেখানে সময়ের কোনো খেয়ালই আমার থাকে না। সময়টা যে রিলেটিভ আমার সুষুপ্তি কিন্তু বলে দেয়। মনে হলো এই চোখ বন্ধ করলাম আর এই খুললাম, কি দেখলাম 6 ঘন্টা 7 ঘন্টা চলে গেছে। আর সেই সময় যখন যার ঘুম আসছে না, সে জেগে আছে, সে বোঝে যে এক একটা মুহূর্ত যাওয়া কতটা কষ্টকর। কিন্তু সেখানেই যে একেবারে গভীর ঘুমাচ্ছে, তার কিন্তু কোনো হুঁশই নেই, সে আনন্দে সে ডুব দিয়ে আছে। সুষুপ্তিকালে আনন্দময় কোষকে আশ্রয় করিয়া জীবের আনন্দ অনুভব হইয়া থাকে। কিভাবে অনুভব করে জীব? বিনা চেষ্টায়, সুষুপ্তিতে। পরে ইহা বর্ণিত হইতেছে সুষুপ্তির প্রগাঢ় অজ্ঞানের অবস্থা। এই যে সুষুপ্তি হচ্ছে অজ্ঞানের অবস্থা, প্রগাঢ় অজ্ঞান। তাই সে জানে না কোথায় ছিলে, জানি না, কিন্তু খুব ভালো ছিলাম। যেমন ওই যে কোথায় গেছিলাম জানি না, কিন্তু বেশ গন্ধ ছিল, সুন্দর গন্ধ, ধূপকাঠির গন্ধ, মন্ত্র উচ্চারণ শুনছিলাম, ঘন্টার আওয়াজ শুনছিলাম, কিন্তু কোথায় বলছে তা বলতে পারবো না। তাই ঘুম থেকে উঠেও বেশ ভালো ছিলাম, কি দারুণ ঘুমিয়েছি, আহ কি তৃপ্তি, এখন ফ্রেশ, কিন্তু কোথায় ঘুমিয়েছিলে জানি না, কোথায় গেছিলে। তাই বলছে যে সুষুপ্তি প্রগাঢ় অজ্ঞানের অবস্থা, অতএব আনন্দময় কোষ অবশ্যই অবিদ্যার পরিণাম। কেন? অজ্ঞান আছে ওখানে। In this verse 207, the last of the sheets, out of the 5 sheets, we have already completed 4. Now the last sheet, the sheet of bliss, Anandamaya Kosh, it is being discussed. And this is the last hurdle, you can say. On our way in the journey of towards Brahman, or in the journey of discovering ourselves, this is the last hurdle. The last hurdle is Anandamaya Kosh. If you have gone through the path of realization, the letters written to Bhagavan by Swami Pavitranandaji, in just at the end he says, you will see that he says, this bliss which you are realizing, the bliss which you are enjoying, this is not Atman. So Bhagavan, in his letter just before realization, in his letter to his Gurudev, to his master, he wrote that now I am in a state of constant bliss. Is this Brahman? That means I am in such a state where I am feeling continuous bliss. Is this Brahman? Because Brahman is bliss absolute. It is existence absolute, it is consciousness of knowledge absolute, and it is also bliss absolute. So is this Brahman? Bhagavan says no. This is not Brahman. কি বলছে? এই যে আমরা সুষুপ্তিতে যে আনন্দ অনুভব করি, এটা কিন্তু ব্রহ্ম নয়। কেন নয়? কারণ এটা প্রগাঢ় অজ্ঞানের অবস্থা। ঠিক এর উল্টোটাই হচ্ছে ব্রহ্ম, যেখানে সম্পূর্ণ জ্ঞান, যেখানে সমস্ত চিন্তা শেষ, এবং যেখানে দ্বিতীয় কোনো কিছু নেই। তাই পবিত্রানন্দজি বলছেন যে সুষুপ্তি আর সমাধি আর জাস্ট দ্য রিভার্স। সো
Bhagwan wrote in his letter to his master Swami Pavitranandaji that now I am in a state of constant bliss. Is this Brahman? Because Brahman is bliss absolute and I am feeling this bliss. So is this Brahman? And Pavitranandaji writes, no, this is not Brahman. The bliss which you are feeling is not Brahman. Because here there are two things. One, the feeler who is feeling, and the bliss which you are feeling. So there are two. So it is not Advaita, it is not non-dual. In Samadhi, where we become one with the self, there is no feeling of bliss. Not even any feeling of bliss. Because if I feel bliss, then there have to be two things. Whenever I feel something, there have to be two. So this is not Brahma. So that was Bhagwan's last letter. And then he overcame this hurdle. And in the very next letter, he writes that by your grace, I have realized all the things that you have said in your letter. I have realized everything. I have realized Brahman. That is the thing. But when you realize Brahman, you cannot say that when you are in Samadhi. When you come down from that, then you understand it. Because then you become one with it. The person who will say, he himself is not there. As very beautifully described by Sri Ramakrishna, that a puppet made of, a doll made of salt. It wanted to measure the depth of the ocean. So it went to the ocean in order to measure the depth of the ocean, how deep the ocean is. No sooner did it enter the ocean, what happened? It dissolved. Why? That is its source. The salt comes from the ocean. The moment it went to its source, it dissolved. So he says, who will measure? The one who went to measure the depth is himself dissolved there. And that is why the highest thing that can be said about Brahman, Brahman is inexplicable, inexpressible. Because one who will express is not there. So the highest form of expression, what we can say is avang manasagocharam. It is beyond mind and intellect. It is beyond mind and speech. The Upanishad says, yato vacho nivartante aprapya manasasaha. That from where the mind along with the speech comes back without attaining him. The mind along with the speech, because these are the two things of expression. The mind and the speech. The first thing is the mind. Speech is the grosser manifestation of mind. Before saying, I have to think. So, the original thing is the thought. And then comes the word. But there, in Samadhi, there is no admission of either the mind, not to speak of the world. So, that from where the mind along with the speech returns back unable to comprehend or attain it. That is Brahman. So, in military places where there are military secrets are there, it's written in big, letters, entry prohibited. So, similarly, Atman also, it's entry prohibited. Nothing is allowed there. So it is inexplicable and inexpressible. You cannot explain it. So that is the highest form of explanation, that it is beyond mind and speech. So this, what is this
Anandamaya Kosh, the sheath of bliss, it is the Tamo Vritti. You know there are three gunas, Sattva, Raja and Tamo. These are the three gunas, the qualities. So the Tamo means ignorance. Okay. So the Tamo gun, the Tamo Vritti, when it sees something which is dear to it, when I see something which is very dear to me, what do I feel? Happiness, pleasure. This is known as Priya. When I get it, it is known as Moda. And when I enjoy it, that is known as Pramod. Priya, Mod, Pramod. These are the three modifications of pleasure. The first thing, that which is pleasurable, that which I want, I see it. That is Priya. I like sweet, eating sweet very much. And I see a very nice sweet for the first time. I did not see it anywhere, but I saw it in a shop. And I see, it's a beautiful sweet. That is Priya. I go to the shop, pay the shopkeeper, and take the sweet. It's in my hand. It is the second modification, Mod. And then I eat it. And I get so beautiful. This is known as Pramod. These are the three modifications of pleasure. The three modifications of pleasure: Priya, Mod, and Pramod. So, and this sense of happiness is not actually in the object. It is the nature of Brahman. Because Brahman is Ananda Swarup. So whatever happiness or pleasure we get in the world, we think that eating this sweet, I got this happiness. Actually, it is not in the sweet. It is the nature of Brahman. But as I feel that happiness through this sweet, so I think that this sweet is giving me happiness. So the bliss of Brahman is known as Brahmananda. We recite every day Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurti. The last but one verse of the Guru Vandana. So Brahman, the nature of Brahman is bliss. But as I get this bliss or this satisfaction through Vishaya, through object or sense, that is why it is known as Vishayananda, the happiness or the pleasure that we get through a Vishaya, through a matter, the material happiness. But matter cannot give you happiness. Happiness is the nature of Brahman. So the happiness that we see or that we feel is the reflection of that real happiness. Happiness is the nature of Brahman. Like now if you go out, you will see the moon. On a full moon day, we see, the moon is so bright, so big and so bright. And it is shining so beautifully. The moonlight is so beautiful. But we know that the scientists say that the moon doesn't have its own light. But we see the light of the moon. The scientist may say, but I'm seeing it, isn't it? Even the scientists see it, that the moon is shining. But then whose light is it? It is reflecting the light of the sun. Similarly, it doesn't have its own light. Similarly, matter doesn't have its own happiness or pleasure. That which we feel enjoying matter
is actually the reflection of the pleasure or the bliss of Brahman. When I will enjoy Brahman directly through Samadhi, that is known as Brahmananda. And when I enjoy it through something, through a matter, that is known as Vishayananda, Vishaya, matter, the material bliss or the material happiness. But matter in reality doesn't have its own happiness. So that pleasure that we get from Priya, Mod and Pramod, and when this Tamo Vritti, the Vritti of the Tamas, when it reflects the bliss of the happiness of Brahman, that is known as the sheath of bliss, Anandamaya Kosh. And this Anandamaya Kosh, we all experience it. When do you experience Ananda? Sense of satisfaction? When you are in deep sleep. And for that we don't have to do anything. In deep sleep we experience this bliss. And we experience this bliss, but unfortunately, and you see how beautiful it is, there is no thought there. We are bereft of any thought. We are bereft of any idea of the body, of the mind, of the intellect, of the ego. Nothing is there. Nothing. Absolutely nothing. Like what I know of. There is nothing. There is no thought, no body, no mind. Nothing is there. And I feel the happiness. I feel the bliss. How? I don't want to come out of it. When I have a very deep sleep, if someone comes and tries to wake me up, we say, oh, please don't. Because I don't want to come out from it. But I am deluged in ignorance. I am drowned in ignorance. And that is why I don't know where I go. And after I come up, I don't know where I came out of. So everything is unknown there. But that is the bliss. That is the sheath of bliss, the Anandamaya Kosh. And for that we have to do nothing. If we do something, we lose that. If we don't do anything, we enjoy that. But the question is, then is this bliss that we experience, is this Brahman? No. Because there we don't know anything. The person who goes to sleep is the same person who comes out the next day. There is no change, there is no transformation. But when the same thing happens in Samadhi, there is no thought of the body, of the mind, of the intellect, of the ego. There is nothing. I am bereft of any thought. But I am submerged in, or I am dissolved in consciousness. So the person who goes into Samadhi is not the same person who comes out. Because that person is dissolved. That person means the mind. So who comes out is a wise one. He goes as an ignorant and comes out as an enlightened one. So that is the transformation. And that transformation is because of the realization of the self. So, Shushupti, that means deep sleep, and Samadhi, self-realization, are just the reverse. It's just the opposite. Both things are the same. Just in the first one, you are drowned in ignorance. You lose yourself in ignorance. There also you are not aware of yourself. You lose yourself. You lose your identity. You are not aware of your existence of any kind. But the person who goes in comes out without any transformation. But in Samadhi, the same thing happens. There is no thought. There is no existence. I don't feel any existence. There is nothing. But
The ignorant goes in and the enlightened comes out. So there is a total transformation because of the realization of the self. And that is why it has been beautifully said in one of the verses in the Upanishads that Sindvantu Vishya Amritasya Putra Aye Dhamani Divyani Tastu Vedahametam Purusham Mahantam. Listen, ye inhabitants of the world, O sons and daughters of the immortal, I have known that enlightened being, knowing whom one can overcome death. So, when I come out,